Am 17. und 18. März öffnet die INVEST Messe in Stuttgart wieder ihre Tore und Mike Bell wird unter anderem als Managing Director von First Graphene bei uns am Stand vor Ort sein. First Graphene hat sich auf die Produktion des namengebenden Werkstoffs Graphen spezialisiert, welcher leitfähiger als Kupfer und 200 Mal stärker ist als Stahl. Die Firma hat den größten Wert ihres Produkts speziell in der Beton- und Zementindustrie erkannt. Hier kann die Zugabe von kleinen Mengen schon sehr viel CO2 einsparen. Das könnte also ein weiterer Treiber sein, um unsere Erde vor schlimmeren Auswirkungen der Erderwärmung in der Zukunft zu schützen. Die Firma ist vor einigen Jahren als Mining-Firma gestartet, denn für die Graphenproduktion ist Graphit ein notwendiger Bestandteil. Inzwischen aber hat die Firma den Sprung zu einer Material Technology Company gemacht und fühlt sich in dieser Rolle sehr wohl. Damit ihr für ein Gespräch mit Mike Bell auf der Messe vorbereitet seid, haben wir in einem Interview nochmal über die aktuellen Entwicklungen dieser Firma gesprochen. Yeah, thanks for that, Jan. So I'm looking forward to spending some time with our German investor base and potential new investors. Over the last 6 months, we have just continued to execute our commercial strategy. That's the strategy we had set in place some 18 months ago. So over that period, we've continued to focus on our commercial clients in specific segments, the main one at this point in time being the cement and concrete. As you'll know, or many investors will know, we have progressed what is probably considered the largest graphene in cement trial, which is due to run in June at Breeden Cement Works. That is a very, very sizable trial. It's not often you get the opportunity to access a cement manufacturing plant, let alone one as large as what Breeden has. And it's part of their annual shutdown, in which case we get to trial our graphene and make some 9,000 tons of concrete. So that's an exciting program. We have continued development not only with the cement product, but also with our admixtures. We're making good progress. In fact, we're making fantastic progress on the admixtures and perfecting the way the chemistry works in it. So that's our main point of focus at this point in time. We've also moved forward our perovskite solar cell work with Great Cell Australia. And this is using graphene to remove the gold layer within the perovskite solar cell. And that enables Great Cell to remove some 80% of the cost or the bill of materials of making those cells. And it also helps them work a process of being able to 3D print those cells. So we're making great progress there. And thirdly, our solar thermal roof tiles that we're doing with our partner in Ireland, that's progressed and they now have samples produced and on display and trial, and we are just simply perfecting that. So all of those sort of 3 strategic initiatives are progressing really well. We've continued to build revenue as we've always targeted doing. Within the first half, we grew that revenue compared to last period, same time, by about 65%. Just on the quarter alone, the second quarter alone, we grew our revenue by about 200%. And that's exciting because we are just building that client base, those repeat or production-based clients, away from 1 or 2 early adopters into a much larger array of applications and clients. So that's good. And it also strengthens our forward-looking pipeline. So it's not often that, or it hasn't been in the past, where we can look forward and go, well, we're expecting, $250,000 or $500,000 worth of sales. We're now able to predict that. So that's a really good and positive step. In den letzten 6 Monaten hat First Graphene einige wesentliche Fortschritte verzeichnen können. So ist der Fokus weiterhin auf den Ausbau der Vertriebsaktivitäten in der Beton- und Zementindustrie ausgerichtet. Da sich der Einsatz von Graphen hier noch am Anfang befindet und die großen Hersteller die Zugabe des Produkts natürlich ausgiebig testen wollen und auch müssen, finden hier weitere Testläufe statt. Der größte Testlauf mit der Herstellung von 9.000 Tonnen Beton, welcher Mitte des Jahres stattfinden soll, wurde weiter vorangetrieben. Zudem arbeitet die Firma weiter daran, Graphen in Perovskit-Solarzellen einzusetzen. Das könnte dazu führen, dass diese Solarzellen in Zukunft keine Goldschicht mehr in der Herstellung benötigen und dadurch dann auch günstiger in der Produktion werden. Als drittes wurde zudem ein Projekt mit den irländischen Partnern von First Graphene vorangetrieben, wo gemeinsam der Einsatz von Graphen in solarthermischen Dachziegeln getestet und auch optimiert wird. Außerdem hat die Firma natürlich auch an den Umsätzen gearbeitet. Wie wir in dieser Grafik eindrucksvoll sehen können, wurde der Umsatz des ersten Halbjahres im Geschäftsjahr um 64% im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr gesteigert.
Hier will die Firma natürlich auch weiter anknüpfen, da die Käufe der Kunden nun regelmäßiger stattfinden. Und dies gibt Mike Bell und seiner Firma mehr Planungssicherheit. Im Rahmen dieser guten Aussichten wollte ich von Mike nochmal wissen, was Investoren in den kommenden Monaten von der Firma erwarten dürfen. So it's a good question. When we look at our business, we sort of segment or break it up into activities, whether they be strategic or revenue generation. And our strategic programs, that's where we seek grant funding to try and fund the development of certain technologies, and they often are linked to a commercial client. Our core revenue generation are repeat clients, and that's where we've expanded our application base to include things like shoes, which we now have multiple shoe manufacturers using our product, the swimming pools, printing applications, and cement and concrete. So that's all growing quite quickly. What we would like to achieve when we look at the cement and concrete segment, the potential opportunity there is very, very large. It's vast. And that has the potential to move us from where we are today to a much, much larger company quite quickly on adoption. At the same time, we need to consistently build our customer base, smaller clients that are taking, let's say, somewhere between 100 kilos and 1 ton per annum. We need to continually build that across a number of applications. And what that does is that diversifies us or de-risks us from just, let's say, 2 or 3 applications we use it today. So in terms of this calendar year, working through to the end of 2023, I want to see that those regular ordering customers that have it in a production sense, I want to increase that from, let's say, 5 to 10 to 10 to 20. That just gives us that more predictable revenue. It builds it and it becomes predictable in terms of cost management. You can understand so where that progresses. So we continue with our big opportunities, cement and concrete, perovskite solar cells, the solar thermal roof tiles, but at the same time, getting those consistent, smaller applications, smaller demand, just chipping away and building that revenue is really important. So that would probably be my core focus for the balance of this year. Another focus is just to continue managing our cost. We've done a really, really good job in driving our overall cost base down. We need to continue that sort of vigilance on cost control and just making our current cash extend as far as possible. Mike weist also nochmal darauf hin, dass das Potenzial in der Beton- und Zementindustrie sehr hoch für die Firma ist. Sobald hier der Stein einmal ins Rollen gekommen ist, kann die Firma innerhalb von kürzester Zeit einen Wandel durchleben und dann auch einen deutlichen Schritt von der aktuellen Phase in die nächste Phase der Firma machen. Und daran arbeitet Mike, wie angekündigt, mit Hochdruck in Form von beispielsweise Testläufen, aber auch den ausgebauten Vertriebsaktivitäten. Außerdem sollen auch die Einsatzmöglichkeiten weiter diversifiziert und auch die Zahl der wiederkehrenden Kunden gesteigert werden. Im selben Atemzug sollen dann auch die Kosten der Firma weiter reduziert werden. So sollen sich dann die Finanzzahlen von First Graphene nach und nach weiter in die richtige Richtung entwickeln. Mike spricht noch einmal an, dass die Firma sich für den Long Run ausgerichtet hat und er und sein Team nach und nach die Firma durch Vertriebsaktivitäten und Kostensenkungen zum Erfolg führen wollen. Wer sich diese Aussichten nicht entgehen lassen möchte und einmal mit Mike Bell auf der Messe sprechen will, der kann sehr gerne bei uns am Stand von axinocapital am Freitag und Samstag auf der Invest vorbeischauen. Falls ihr noch kein Ticket habt, kein Problem. Noch haben wir ein paar Freikarten für euch zur Verfügung. Schreibt uns dafür einfach in die Kommentare oder eine E-Mail an roadshow@axino.com und wir sorgen dafür, dass ihr gratis auf die Messe kommen könnt. Habt ihr weitere Fragen zu Mike Bell oder der Firma First Graphene, dann lasst es uns ebenfalls in den Kommentaren wissen und wir freuen uns, wenn wir euch dann im nächsten Video wieder hier begrüßen dürfen.